suis très contente d'être ici avec vous. That's the most French I've been on. But I was just up there thinking when you were talking, you know, yes, Terry just showed me the place of the first film, and I was just thinking about how much I've learned about cinema, making my film. I thought before I made it that I would educate myself more, watch more films, and in fact, it happened more after I made it. When I was in post on my film, I don't know how much you can understand. Non, tout à l'heure, on était là et on regardait en effet la place de la première caméra, et j'essayais de repenser à la façon dont j'avais appris le cinéma et dont je l'ai encore plus appris en faisant le film. Yeah, when I was cutting, all of a sudden I started watching tons of movies. Every night I was watching movies. During the... When I was editing, yeah. Alors, pendant que je montais le film, je regardais plein de films. Yeah, and then, just as you were talking, I thought, you know, I finished this film, the mix on this film, maybe less than 3 weeks before I came to Cannes. Et quand je repensais à tout ça, je me disais que j'avais fini le montage de ce film, le mixage, enfin la dernière copie, juste seulement 3 semaines avant Cannes. And then I went to Cannes and watched 24 movies in 10 days, 12 days. And it was like my mind exploded. Et quand je suis arrivé à Cannes, on a vu en 10 jours 24 films, j'ai le sentiment que ma tête explosait. Because what I realized watching the films after having made my film, because it's a totally different experience after having directed a film, I realized you really can do anything. Et c'est très différent de voir des films, évidemment, et on n'est pas la même personne une fois qu'on a réalisé un film. Et à voir tous ces films pendant 15, je me suis rendu compte qu'on peut tout faire, on peut faire n'importe quoi, n'importe quel film. Yeah, and the other thing I just wanted to say is we made this film during the pandemic. We were a little bubble on a Greek island when we were shooting. On a fait ce film pendant la crise épidémique. On était comme un petit groupe, une petite bulle sur une île grecque. And then, as I was cutting, I was alone with my editor and with my sound designer in a room. And we didn't have any screenings. You know, we didn't ever have, it's very usual, you have a screening and you show it to people, you find out what they think. I only showed my movie via link to people who already loved me. Putain, vous parlez tous anglais. Et donc, quand on a commencé le montage, c'était après, on était toujours dans la crise épidémique, et d'habitude, quand vous montez un film, vous faites des tests screening sur le grand écran, et là, on pouvait pas faire ça, donc on a envoyé des liens, on regardait le film sur petit écran, et sinon on envoyait des liens à des gens qui normalement m'aiment tous. Right, and so these first screenings of my film, which have just begun, you know, like you said, in Venice and Telluride and New York and here, really have a kind of importance and meaning I'm not sure if they always have. To show my film as it was designed on a huge screen in a community of people, to ask all of you to think about the things that my film is offering together as a community is just very moving to me, and I'm so grateful to be able to show it here and and show it to all of you. Et du coup, les projections qu'il y a déjà eu à Venise ou à Telluride ou ici, par exemple, c'est des projections sur grand écran de partage. J'espère que vous allez attraper ce que le film a à vous offrir, ce que j'ai à vous offrir. Et pour moi, c'est très très émouvant de me retrouver comme ça dans un échange avec une foule et un public, et c'est très émouvant. And just the last thing is just that I really do want to thank you for offering me the opportunity to do that, to show it here, and also this kind of incredible film education that I've been being given over this past year. So, thank you. Voilà, ça c'est un compliment, je ne traîne pas. Et non, I have one question. Why and when the decision to make a film? You have a wonderful career as an actress. And when did you start to think about, maybe I could do something by myself? Quand est-ce qu'elle a pris la décision
et pourquoi de faire un film? I think, if I'm really honest about it, that, you know, like the way 100 years ago, if you were a medical-minded person and you were a woman, you probably, unless you were a real brave outlier, would say, I'm going to be a nurse. And I think if you were a lover of stories and movies, when I was growing up and you were a woman, you know, unless you're a real outlier, I thought, I'm going to be an actress. I'm going to be an actress, and I'm gonna do my best to put myself and my ideas into my work. Il y a une centaine d'années, si j'avais été quelqu'un un peu soucieux comme ça des gens, j'aurais pu être une infirmière, j'aurais pu être... Et là, toute petite, je me suis dit que j'allais devenir une actrice et que ce que je suis et les idées que je porte, je voulais les mettre dans mon travail d'actrice. But I think that as an actress, if you're lucky, if you're really lucky and in a really interesting collaboration with your director, maybe 70% of what it is you want to express gets into the film. And I think I came to a point, and to be completely honest, I think it had something to do with Trump. I think maybe I can thank him in some ways for this. You know, just going like, this is unacceptable. Like, what am I compromising? I want 100% of myself in my work. Mm-hmm. And I think that, I kind of finally felt entitled to ask for that in a way that I hadn't before. Yeah. Que quand on est une actrice, évidemment, même si on a la chance de travailler avec plein de gens formidables, il y a toujours un moment où on a quand même envie d'être soi-même, et sans doute que la décision a à faire avec Trump, et avec l'arrivée de Trump, avec des choses où on a fini par pas se sentir complètement, à se sentir un peu menacé, ou à se sentir un peu, et donc de ne plus se compromettre avec ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de dire. Yeah. So Trump is the reason, okay. See what you think about that after you watch it. One word about Olivia. I mean, to continue the thing I was just saying is, okay, I can put 100% of myself, but I think something that was also important to me as a director, because I had been an actress, was to make the space for the people working with me to put as much of themselves into the piece as possible. And, you know, you will see my film is you know, instead of just 100% of me, you know, 10,000% with all the gifts I'm given by the actors in this film. I mean, I think Olivia Colman is in another stratosphere. Yeah, I do. I think, you know, I'm an actress. I care about acting. I watch it really carefully, and that was a real pleasure for me making this, watching my actors. But she's doing something that nobody else is doing. I mean, just wait till you see. J'ai l'habitude, quand je travaille, moi, de tout mettre dans mes films, et même sur l'idée d'obtenir, moi je mets 100%, d'obtenir ça, mais, et même parfois plus encore, mais ce qu'a apporté Olivia était stratosphérique, et elle a apporté dans le film encore plus que ce que j'imaginais. Last thing, I have a theory about films directed by actors or actresses. They are never academic or, you know, that kind of common style of cinema. There is always something very special because it's made by somebody who used to be on the set and watching and observing and noting something for the day. Yeah. They will direct something personal. Yeah. Je disais que je le dis toujours quand on présente il y a quelque chose de spécial tout le temps dans les films, dans les premiers films dirigés par les acteurs et les actrices, c'est que en gros ils prennent pas la caméra pour rien. Il y a quelque chose de toujours particulier, comme si d'avoir observé, noté les choses pendant tant d'années sur les plateaux leur avait permis de se dire, voilà, le jour où je serai metteur en scène, voilà ce que je ferai. Et là, vous allez voir un film qui n'est pas du tout académique, comme je le disais, les comédiens ne prennent pas un scénario comme ça et puis font un truc qu'on pourrait voir ailleurs, c'est toujours quelque chose de personnel. And your film is really, really, really personal.
Well, you know, the thing is, I think one thing I thought would be true and really ended up being true. I think that everybody, not just actors and not just people in film, but I really think everybody does a completely different kind of work when they're seen and when they're loved. Like really loved. And I've worked as an actress on films where the director was brutal. And I've worked on films where the director was full of love. And I remember, this is kind of what you're saying, sometimes when the director was brutal, which like you learn to deal with it. I mean, that happens and you have to do your work. But I remember thinking, almost like being a little kid, when I get to do this, it will never be like this. You know? And I think that is probably something that many actors feel. And then they offer love because they know how valuable it is. And that then taps people into the unconscious, I think, which is, you know, the opposite of the intellectual. Non, j'ai eu cette expérience-là, à force en effet d'être dirigé, et je ne suis pas la même, et on ne peut pas être la même personne dès lors qu'on se sent aimé ou pas. Et il m'est arrivé d'avoir des expériences avec des metteurs en scène qui se sont montrés pas très sympathiques avec moi, et je m'étais dit que le jour où je ferais ça, je ferais tout le contraire, parce que je sais que c'est aussi une façon d'obtenir ce qu'on veut. Je voudrais qu'on remercie très chaleureusement